वेलियो तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी तो मैं तुहाडा प्रौणचारक मियाँ आसिफ अली। तो इस टाइम मैं मौजूद हाँ पीसी होटल लाहौर विच, जिथे थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल गाजी की प्रैस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अर्तुगरुल गाजी तुसी जानते हो, बड़ा मशहूर ड्रामा सीरीयल जिहड़ा तुर्की च बनया, पाकिस्तान च भी बड़ा मकबूल होया। तो वह जिहड़ा मशहूर करैक्टर अर्तुगरुल दा वो अज इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस करन आ रहे हैं। उन्होंने नाल गलबात की हुंदी है तुहानूं दिखावांगे तो हुण थोड़ी देर चो इत्थे पहुँच जाएंगे। We are here because I know the Pakistani people loves, and I want to see myself, and I'm here, and I know it's not last time, just this first time, and we have a new agreement to Chaudhry Textiles, so I'm very happy to this relationship, friendship also, and I hope it will be, it will be continue. Thank you very much, and I can give you this one if you want. जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे हेलो, बाकी तो कुछ लोग हैं वो समझ सकते कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारी चौधरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं एंगिन अदनान साहब को। उस सिलसिले में ये पाकिस्तान आए हैं, तो इसलिए हमारा 1 साल का इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये हम इंशाल्लाह सबसे पहले पाकिस्तान और टर्की का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये रिलेशनशिप और एंगिन अदनान भाई इसके ज़रिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पेशली फुरकान हमीद साहब, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था, उन्होंने बहुत रोल अदा किया। And again, I'm really thankful to Mr. Engin Adnan, brother, he's here, and inshallah we will go more and more many years with each other, inshallah. Inshallah. So we can have some questions, maybe 50. Yeah. Very important for my family. Thank you. İmran Kağan'ın attığı story'den bahsediyor. Yeah. I can't hear it. Pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's a pleasure to me. Thank you. Thank you. I want to ask, after watching your all episodes, Artugul Ghazi, most of the people, especially youth, want to become Artugul Ghazi after watching your wonderful performance, and in Pakistan, who want to become Artugul Ghazi after watching your drama. Yeah. It's a huge TV series, and of course I know the Pakistani people love the TV series, and it's very honored for us, and it's a good Islamic story, and if it's possible, I can speak Turkish. It's much easier for me, and he can translate for me. All right. I think Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki. Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık. Ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra
emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok çok keyifli. मैं और मेरे दोस्तों ने मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत का सिला मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने जितनी इसको अप्रिशिएट किया है, जितनी को खुलकर दाद दिया, वो आप मेरे सामने हैं। Mr. Agent, you got a great love from Pakistan nation. Would you like to work for Pakistan industry if you got a chance, or would like to work for our dramas? Why not? Why not? If you have a good story, why not? कि पाकिस्तान में आके कैसा लगा और पसंद आया Pakistan nasip olduğunu bilmeyi hissediyorsunuz ve neler bundan sonra neler Dolaşma fırsatım olmadı मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि मैं पाकिस्तान की सैर कर सकूँ। ama Pakistan'ın doğa... Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore.